Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, today we will continue on the lesson number 2 with what we have done on lesson number 1, lesson 1, 2 in the previous session, which is covered on particle equilibrium, all those in the first chapter, right? Not the first chapter, first 4 chapter, okay? But today we will cover on the centroid of the object, and also the moment of inertia, okay? Center of the object and the moment of inertia on the lesson 2, which is cover 2 chapter, centroid and moment of inertia. Okay, let's go with the first question. First question, with the help of neat sketches, briefly explain the importance of centroid and moment of inertia in engineering structural application. Okay, with the help of neat sketches, briefly explain the importance of centroid. For example, you have some kind of structure like this. Senang lah. You kalau nak jawab, you lukis yang senang-senang lah. Okay, for example, you ada satu structure yang berbentuk segi empat sama ni, segi empat sama. This is the center. Okay, this is the center of gravity ataupun centroid lah. And then you have another object which is like this. And this is the second object. This is the second object. This is the first object. This is the second object, center of gravity. For example, if we put this first object and second object in flat plate ataupun kita letak dia pada lantai yang sama lah ketinggian dia. So we put in this in a flat plate. So the second object has around this height. We put it H2, and the first object has a center of gravity for this height. Okay, H1. Obviously lah, kalau you nampak pun, the first object dia punya center of gravity dia lagi tinggi as compared to center gravity of second object ataupun centroid lah. So ini adalah neat sketches. Okay, neat sketches dia. Okay, briefly explain the importance of centroid and moment of inertia. From there you can explain lah. Kalau you tahu centroid of one object, so you know where's the center of gravity of that object. You can explain lah sini sebab dia minta you explain lah sikit. Okay. Kemudian apa kaitan dia dengan moment of inertia? Moment of inertia. For example, you push first object at the center of gravity, ataupun you nak push at the top of that object. Let's say kita make it samalah. Sebab kalau saya letak force dekat center, kat sini pun center, dia macam tak nampak sangat kan. Tapi kita letak at the top of that object. Okay, at the top of that object. Okay, top of that object, di sini. Force yang saya apply. Force tu F lah. Yang di sini pun sama. Force yang saya apply di sini, ketinggian sini, dia ada overlap sikit dengan H1. Tapi you can assume dia force tu kat sini lah. Okay. F. Nilai force yang sama. So, dia ada moment kat sini. Moment yang terjadi. Sini pun ada terjadi moment. Okay. You can imagine mana moment yang lagi besar. Kalau moment, formula dia moment equal to F darab D. Sini distance dia lagi besar.
lagi tinggi to the center. Ni force dia ataupun distance dia lagi rendah, lagi dekat to the center. D. So moment of inertia lagi banyak, lagi dia lagi mudah jatuh. Lagi mudah jatuh. Okay? Sama juga dengan sini. So moment of inertia dengan centroid boleh bantu kita menilai stability of that object. Okay? Moment of inertia and the centroid of any object can help us to measure ataupun to assess the stability of that object. Okay, that's you have to explain. Kena tulislah sedikit sebanyak, because it costs you around 5 marks. For me, kalau you sketches like this, 2 marks, and another explanation is 3 marks. So total is 2 plus 3 is 5 marks. Okay. Let's go to the question 3b. We done with question 3a, and we go to question 3b. For the shaded area shown in figure 3b, answer the following question. Okay. B1. Determine the first moment with respect to the x and y axis. Ni first moment punya simbol lah ni, qx and qy. Kemudian diminta you cari the location of the centroid. The location of the centroid. Ni objeknya ya. Combination of several shape. Kemudian ada yang dia bulat tapi di hollow lah. Ni pun sama. Segi empat sama ni dikeluarkan daripada shape tu. Kemudian dia minta kita cari location of centroid. Kita tak tahulah ni sama ada dia di sini kah, di sini kah. Sama juga dia suruh kita cari nilai moment of inertia of this object shaded area ni with respect to x-axis. With respect to x-axis. Okay, let me recall back because this question you should not to miss it during a final examination. You do not to miss it. Don't leave this question unsolved, because this question is relatively very easy but tedious. Okay, it's relatively very easy but it is tedious. A lot of work you need to do, but it is easy. It's solvable. Okay, it is solvable as long as you have discipline and you know the basic formula of the basic area of shape. Okay, for example, circle. What is the basic formula of area for circle? Simple, right? Pi r squared or pi d over 4 squared. It is easy. Okay. So we can start with determine the first moment with respect to the x and y axis. Okay, the first moment. If you go back to your book, the first moment represent the summation of center of that shape times area. Okay, the summation of center of that shape times area. That is the first moment. Okay, for example, you have kita tengok yang simple dulu lah, sebab ini macam complex sikit kan shape dia. Kita tengok yang simple. Contoh dia shape begini. Apa saya ingat? Right, begini. Shape dia begini. Right? 40 times 40 mm. Okay. Kalau dia minta kita cari first moment with respect to x and y.
Okay, you cari titik tengah untuk shape ni. Sebagai contoh, titik tengah dia untuk X. Kita letak X bar lah, titik tengah. Sini X aksis awak, sini Y aksis awak. So, sini kosong. So, titik tengah dia di sini ialah untuk X 20 kan. So, 20. Untuk Y bar, titik tengah untuk Y bar ialah di sini. So, Y bar ialah 20. Okay. Sekarang ni, dia suruh cari first moment. So, you kena ada area of this shape. Area equal to 40 times 40. This is your area. Okay, this is your area. And then, first moment is actually your summation of X bar times A and summation of Y bar times A. That is your first moment of inertia. So, 1600 times 600 times 20 lah. Macam tu. Okay, sama juga sini. 1600 times 20. Sebab apa summation ada kat sini? Sebab kalau contoh kita ni hanya ada segi 4 sama saja, satu saja. For example, kalau kita ada banyak macam ini, so kita kena ada summation lah. Maksudnya kita ada banyak lah X bar tu. Okay. So, how to answer this question? You need to separate it with several shape, simple shape. Okay, kalau dia shaded, dia positif. Kalau dia unshaded, dia negatif. What does it mean? Shaded and non-shaded. For example, untuk shape ni, kita boleh pecah-pecahkan dia. For example, kita pecah-pecahkan dia mengikut cita rasa kita. Yang mudah lah. First shape, ni shaded ni first shaded. So, saya letak, saya akan belah dia parat sini. 2, 3, 50, 70. Saya belah dia parat sini. Okay, 70. Dan jarak sini ke sini 15, 30, 45, 45. Alright. This is our first shape. Kemudian, second shape ialah unshaded ni, di tengah-tengah. Segi 4 sama yang di tengah-tengah tu. Alright. So, jarak dia 30. Jarak sini pun 30. Kan? Sini 30. Jarak sini pun 30. So, this should be your number 2 shape lah. So, kalau 1 tolak 2, you akan dapat bentuk yang ni lah. Betul? Betul kan? Ni 1, ni ada shaded. Ni non-shaded. Hollow macam inilah. Kalau yang shaded ni tolak yang unshaded, dia akan dapat shape yang macam ni lah, sebiji. So make sure that kalau you kira yang ni semuanya nilai dia negatif nanti untuk area dia lah. Okay. It is best for you. You find the titik tengah of that separated shape, titik tengah dia. Mengikut aksis yang you bagi kat sini. Titik tengah dia. Kalau sini titik tengah dia 35 ke bawah. Y bar dia lah. Y bar dia untuk yang ni ialah 35. Kemudian X bar dia yang ini ialah sini. We imagine that the centroid
X bar dia ialah 45 divide by 2. 22.5. Same goes with here. Dia ada center. Ni pun ada center. So, the X bar there to here for second object is 5 plus 15 is 20. 5 plus, ini titik tengah dia kan, ni titik tengah dia 15. So, jarak dari kosong ke titik tengah sini berapa? 15 campur 5, 20. Okay, 20. Kemudian sini ialah 15 dan jarak sini 20. So Y bar dia ialah 35 here. Right? So dua objek represent this. So you repeat lah untuk atas ni. You repeat untuk atas ni. Yang atas ni you boleh split kepada 3 objek. Simple objek lah. Okay. Saya dah buat dia sebab pecah-pecahkan dia pun. Tak apa, no problem. Kemudian third objek you ialah saya nak ambil atas sini. Third objek. Ni third objek you. Okay. Yang segi empat sama dahulu. Kita buat simple dahulu. Empat sama. Di atas sini, adakah dia terapung? Dia tak terapung. Di atas sini. Alright. Imagine macam tu lah. Panjang dia 30. Tinggi dia pun 30. Alright. 30, 30. So, center 15. This is your center. So, center from X axis ialah X bar dia lah. Ialah 15. Untuk Y bar dia from 0 sini berapa? Y bar dia ialah 15. Di sini 15 plus 15 di sini plus 3, 50, 60, 70, 85. So, total 85 Y bar dia. Okay. So, you dapat, you cover yang atas tu. So, you nak kena tolak shape circle ni yang terapung di tengah-tengah. So, tolak lah. Kena tolak ni. Tolak di tengah-tengah. Ni centroid dia. So, you kena cari sama. You repeat the same thing. This is supposed to be a very easy soalan lah. Everyone should answer this question. Should not leave it. So, center Y bar dia pun sama, 85. Tak berubah. Y bar dia ialah 85. X bar dia, how about the X bar? How about the X bar? 15. X bar dia 15 sini. Dia ada tunjuk ke atas, 15. And last, this is 1, 2, and this is 3, and this is 4 object. And the last object, number 5, is the segitiga there. Kat sini. Kan? Betul? Yang shaded tu. Ni, di sini shaded ni. So, dia punya tinggi dia 30. Dia punya lebar dia 50. 30. Lebar dia 50. So, centroid dia di sini. Kalau you tengok dekat buku, dia punya centroid untuk segitiga ialah 1/3 BH, if I'm not mistaken. Kejap, bagi saya 2 second. Bagi saya 2 second. Saya tengok. Saya rasa betul. 1/3 daripada jarak
1/3 daripada jarak yang kita nak tu lah. 1/3. For example, where's the centroid chapter? Where the centroid chapter? I just want to confirm saja. So, saya tak ajar awak ajaran sesat. Give me a second. Give me a second. Let me find the formula. Give me a second. Actually, you can look at your book. Actually, centroid and line ni dia ada list of formula there. Saya tengah tengok ni di sini. Betul. Okay. Kalau you nak cari panjang X bar, bukan X bar lah. X center di sini. Di sini X dia. Di sini Y dia. Okay. Kalau you nak cari di sini panjang dia, so you kena 1/3 times 30. So, sini 1, 10. So, panjang Y ni 10 lah. Okay. Kalau X ni you nak cari 1/3 juga. Darab 15. 3, 5. So, jarak sini ke sini ialah 5. Okay. So, in this our case here, kita nak tahu jarak sini ke paksi. X bar, kita panggil dia. So, our X bar is 5 tambah berapa ya? 5 tambah berapa? 5 tambah 30. 5 tambah 30. So, 35. Untuk shape number 5. Shape number 5 kita. Y bar dia ialah kita tahu sini 10. Dan panjang bawah ke sini ialah 70. So, it is 80 here. Alright? So, for easiest way, benda-benda ni, semua ni, so you put it inside a table. Component here, for example, shape lah. Shape yang apa yang you dah tulis. Kita ada shape 1, shape 2, shape 3, shape 4, shape 5. So, A ni represent area. Area of shape 1, 2, and 3, and 4. So, shape area untuk komponen 1 ataupun shape nombor 1, area dia ialah 70 kali 45. So, lebih kurang 3150. Shape 2 ialah yang ni, 30 darab 30, 33,900. Tapi dia hollow kat sini. So, you must put minus 900. Okay, for a shape 3, this is our shape 3. Dia ni shaded, yang mewakili atas ni. Shaded, so dia kena positif lah. So, dia punya area dia ialah 30 times 30. Sama. 900. So, dia positif 900. Shape number 4 di sini ialah circle. You nak pakai pi r squared boleh. Ataupun dia samalah. Pi r over 4 d kuasa 2. Dia benda yang sama. Benda ni. Okay. So, radius untuk circle tu, ialah 10. So, you put 10 power of 200 times pi. So, lebih kurang
minus 314.15. Why it is minus area? Because it is hollow. Dia unshaded, not shaded, okay? Sebab tu kita letak dia 314.15 in negative sign. And the last one, number 5, which is area ni lah. Area ni you nak cari dia ialah 12 times 30 times 50 kan? Betul. So sini 15 kali 15 ialah 225. Positif. Okay. So X bar dan Y bar ni yang you cari tadi. X bar, Y bar tadi yang you cari tadi. Ni. You tinggal tulis balik saja dalam table. Okay. Dalam table. So X bar untuk first ialah 225. 22.5. This one is 35. You can see I complete the tables. No problem. 20. It is same figures or same value at above. 15. 85. 15. 85. 35. 80. Okey, sekarang ni kita cari X bar time A. X bar time A. X bar di sini 22.5 times 3150. Saya dah darab, dah siap-siap. Dia ialah 70.875. 900 sini ialah minus 20 times 900, which is minus 18,000. Okay. Di sini 15 darab 900. 13,500. This 15 times 314.15. So minus 4712.25. And the last one is 35 times 225 is 7875. Okay, so the summation of that is your first moment. Okay, first moment of x-axis. First moment of x-axis. Kalau you nak cari first moment of y-axis, you can times lah. Y bar 35 ni times ni. Semua ni you lengkapkan, kemudian you summationkan dia. Summation dia tu ialah you punya answer untuk yang ni. The first moment with respect to x and y axis. Yang tu, you dapat 7 markah lah. Simple as that. Let me complete this table for you. You can, you boleh cepatkan kan? Fast forward saja sebab saya nak completekan ni. Saya malas nak edit. So, you fast forward sajalah. 7650. 500 minus 2670 275 18,000. So the summation is that 617 4115, and this one is 146547.25. So this is your first moment. Okay, for the location of centroid 2 markah saja. Sebab apa dia 2 markah? Sebab dia senang saja nak cari. So untuk cari the location of centroid, so you kena summationkan area ni. Summationkan area ni, you totalkan dia, you akan dapat 30.60.85. So centroid equal to summation of x bar times A divided by summation of A. Summation of A ni lah dia. Ni, summation of A.
Ni summation of X bar. Okay. Centroid pada Y-axis ialah summation of Y bar A divided by summation of A. Dapatlah C centroid dalam koordinat lah. Jangan dalam koordinat. Sini X, sini Y kan. So, kalau you cari dia, you akan dapat X dia ialah 20.117 dan Y dia ialah 47.87. You may test. Kalau saya ada salah tekan kalkulator, you may test lah. Unit dia ialah dalam mm, millimeter. Okay. Untuk soalan question 3B 3 Roman di sini, moment of inertia for the shaded area with respect to x-axis. Sebab itulah saya ada lapangkan sedikit satu kolom ataupun dua row kat sini. Dua row ataupun dua kolom. Kolom satu moment of inertia x pada x-axis. Kemudian ini moment of inertia dekat x of that shape. Ni bila dia transfer moment of inertia pada centroid. Okay. Moment of inertia punya formula, it depend on the shape. Okay. For example, shape untuk awak kena tengok formula dia. Shape untuk macam ni. Okay. Moment of inertia untuk x. Ini x, y. Sebab sini x, sini y. Kalau kita buat axis sini, sorry lah, singit sikit sini. Sini x, sini y. The center dia ni, Ix equal to 1/12 B H kuasa 3. Okay. B stand for what? H stand for what? B stand for bottom. H stand for height of that shape lah. Kalau dia shape dia mesti, sebab ini formula untuk rectangular saja. Dia tak apply dengan moment of inertia untuk circle. Untuk circle dah lain dah formula dia. You kena tengok buku. Okay. Untuk moment of inertia for rectangular ini. Bottom dia sini 12. H dia kat sini. Tapi kalau dia moment of inertia pada Y di sini, so di 1/12, dia sama saja, you terbalikkan saja. H B kuasa 3. So dia tak perlu ingat pun sebenarnya yang mana satu. Kenapa dia jadi macam ni? Macam tu lah bentuk dia. So H untuk yang ni ialah, sinilah H dia. Sini dah jadi H dia pula. Height dia, sini jadi bottom dia. Jadi jangan pening-pening kepala pula nak cari H dia mana, yang B dia mana. Okay, dia mesti berdasarkan axis tu. Okay. So for this, you kena lengkapkan mengikut axis yang dia minta lah. Kalau soalan dia minta untuk X, respect to X axis, so you carilah moment of inertia pada X axis untuk shape tu. So you completekan ke sini satu persatu. Okay, satu persatu. For example, untuk shape nombor 1 ni, saya apply formula I equal to 1/12 X bar B H kuasa 3. So dia punya bottom dia panjang 45. H dia ketinggiannya 70 kuasa 3. So 1/12 45 times height 70 power of 3. So you dapatlah nilai berapa?
for your information, this is a very long final year question. Okay, I don't have the solution, so I have to do by my own. So saya buat lah. Probably I have some I did some mistake there, here and there, so you need to bear in mind that I'm using the same calculator as yours. So let me press calculator again for you. BH cos 3 power 3 shift 3 times 45 divide by 12. So this is 1, 2, 8, 6, 2, 5, 0. Okay, the table is not wide enough. Untuk nombor 2 ialah you punya shape nombor 2. Shape nombor 2 you apa? It depend on kat sini. Shape nombor 2. Shape nombor 2 1/12 30 darab 30 kuasa 3 equal tu macam ni lah. Dia sepatutnya 1/12 30 kuasa 4. Betul kan? So 30 power 4 divide by 12 is 67500. Correct. So I complete the table for you. 67500. Yang sini pun sama 67500. For this, you might need to forget the negative first lah. Ni tak ada negative lah. Negative sign kat sini. So you just put all the moment of inertia at that for that particular shape. Okay. Later on kat sini kita akan gunakan dia. Okay. 78 53 kurang 98 and last one is 11250. Okay, for we have completed on the moment of inertia on x reference, on the reference of x axis. Okay, kita tak balikkan dia pergi ke x bar sini. Sorry, kita tak balikkan dia kepada x axis, tapi dia reference of x axis. Maksudnya untuk shape nombor 1 ni kita cari x moment of inertia pada paksi x lah kat sini. Yang ni pun sama pada paksi x. Ni pada paksi x, ni paksi x, ni pun paksi x. Okay, yang ini kita kembalikan dia kepada centroid. Kita dah jumpa centroid dia mana? Centroid dia berapa tadi kita kira? Mana centroid dia tadi? Ni centroid dia 20.17. Kalau kita lukis balik dia di sini, centroid dia ialah di sinilah. Untuk x axis dia 20.17. Kalau y, saya saja ambil y supaya awak nampak lah dia betul-betul centroid 47. Kalau sini total 50, dia lebih kurang kat sini lah. Sini center dia. Ni centroid dia 47. Perpuluhan berapa tadi? Dot-dot lah. So di sini center dia. Sekarang ni kita nak cari moment of inertia berpaksikan x. Berpaksikan x. So all this item, all this shape, you kena balikkan dia kepada C. C dia ni lah 20.17. Kalau untuk shape nombor 1, for example shape nombor 1, centroid dia di sini ialah 22.5. So you need to get it this center to dia punya whole center di sini. Whole center dia ialah 20.17. So di sinilah lebih sikit, kurang sedikit 20.17. So jarak D di sini. Jarak tu ialah D.
Kalau you lihat kat formula dia di sini D. Okay, so you ada Ix bar ni tambah area you ada times D. D tu ialah yang saya cerita tadi, center of X untuk whole shape, center dia ialah 20.17 from X 0. Sini. Sini kosong. Sini pasti X kan. Kosong ke C, centroid of whole tu ialah 20.17 di sini. 20.17. So, jarak C untuk shape first awak ialah 22.15. So, dia punya difference dia ialah D. So, difference dia tu yang kita nak. Okay? Masukkan dalam formula di sini. So, you dapatlah Ix apostrophe ni. So, you dah kembalikan moment of inertia yang you kira tadi kembali kepada centroid of the total shape tu. Okay? Saya dah lengkapkan juga untuk you. You might calculate it back. Probably I'm calculate it wrong, but you need to confirm lah, double confirm lah what I'm calculate it. Because saya tak double check pun, saya main satu hala je lah. Maksudnya saya tekan terus tulis. Saya tekan terus tulis. Saya tak double check. Sepatutnya you kena triple check. Sebab dia tedious kan. You kena triple check. So, you tulislah semua sini. 18.08.006.235. Di sini sebab apa negatif? Sebab area sini negatif. Nanti you kena tulislah 216.573.21 130.82 minus 40952.761. You can fast forward, no problem. And the last one is 243525.8025. So, you can find the summation of that. Kalau dia minus, minus lah. Okay, ni minus. Find the summation of that. Summation saya jumpa ialah 27.022.79.275. So, this is your final answer for moment of inertia in x-axis. Okay. Ix apostrophe is 2 point. Kalau yang ni lah, saya tulis dalam engineering form. Yang panjang-panjang ni, saya tulis dia dalam engineering form. Engineering form tu yang times 10 kuasa berapa kan. So, 2.70 2 times 10 kuasa 6 mm kuasa 4. Ini ialah 7 ke 8 markah total. You lengkapkan table yang saya reka untuk you ni. Kalau dalam buku memang tak adalah table tu. So, you lengkapkan table tu. According to this question, you got 6 mark from that row and column. Okay. 7 complete. You dapat 20 marks. Okay. It is easy. Don't make it difficult. It is not difficult. It's just a tedious job to done. Okay. Try again. I will go to lesson number 2, which is the same topic but different question. Okay. See you again. Thank you.